Hello, welcome back. I'm in Sisha Cafe restaurant. Let's dive in and meet our friends. So we're gonna go inside. So this is the place that we are going. This is the place. Wow. So we have arrived in this place. Just look at this place. Look at this place. Hello. We have our friends here. Hi. This place is so nice. So nice. Everyone is breaking fast now. We are now in this Sisha place. Sisha means smoking in pipes in Egypt or in Sudan. So this is, we are breaking fast. This is Middle East food. Enjoy. Enjoy, thank you. Hello, hi. Sisa Cafe Kemang. Mantap. Ngomong aja Bu. Sisa Cafe Kemang mantap. Mantap. Lagi? Halo guys, kita di Sisa Cafe. Mantap pokoknya. Mantap ya. Tempatnya Tempatnya asik. Iya. makanannya
Makanannya kuahnya. Dan pengunjungnya. Halo, mau ngomong apa ya? Ngomong aja. Sekarang saya ada di Sisa Cafe Kemang. Mantul. Mantap betul. Ah, Amaro. Makan bang. Kesanan pesan. Ah, Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Hai. Halo, enak sekali Arabic food. Tasty. Ada nasi kebuli. Hai. Wah, udah. Ya makan dulu makan. Udah yang keempat itu. Pesan, ya di sini makanannya banyak sekali. Mungkin bisa diadakan mungkin tidak hanya sekali setahun ya. Bisa lebih sering diadakan. Terima kasih. Ya bukber di sini. Pokoknya di sini mantap, bisa cuci mata, cuci mulut, lengkap semuanya. This is a great. Oke. Oke, udah. Pro. Jangan diisup lagi, jangan diisup lagi. First time. Oh di sini boleh nggak mas? Di sini. في مشهد